I'll share my screen. Okay, you will understand better. Mm-hmm. Give me a minute. Okay, I'm opening the networking slides. So, can you see my screen? No, just sharing అని వచ్చింది. Not yet. Blank. Yeah. Okay. Yeah. Now you can see my screen, right? Oh, yeah. Okay. See, we are right now in the IP version 4, Okay. right? So, when you look into the IP version 4 details, it will be like 4 octets. We call this each part is an octet. Okay. Okay. So 4 octets divided by 3 dots. Basically, మనకి IP address ఎలా ఉంటుందంటే ఇట్లా something like this with divide with the 3 dots. This is IP version 4. So in in the IP version 4, we have the limited IP addresses. When I say limited IP addresses, I think it will be somewhere close to the 16 million. I think so, right? But we have the internet usage more than that. Correct. I mean, the people who are using the internet or the kind of devices that we have, right? Laptops, mobile phones. So it is more than what the IP range is. So we cannot assign, a single IP for a single device, right? There is a problem with assigning an IP address to each device, right? So to overcome the problem, what these people have done it is they have divided this IP into um, public IP addresses and private IP addresses. Okay. So public IP addresses are meant for, I mean, without public IP address, you cannot communicate. Okay, now we guys are able to, communicate. The reason is simple. We have our own public IP address, right? Without public IP, you cannot do, you cannot access the internet. I mean, when you're buying a, router. I mean, when you're taking an internet connection, which means you guys are, what you guys are doing, you guys are actually buying a public IP. You got my point, right? So you will have one public IP. Okay, that the same public IP is shared in the LAN network. I mean, it's like your router is something which has that public IP, which is given to you from your ISP, internet service provider, and the same public IP is being shared to the other devices which are connected to it, like phone, laptop, or desktop, or any kind of a device which is there in your network, right? You understand? So likewise, Yeah. they have solved this problem. Okay. So that is a one major point that I wanted to highlight. And the second thing is, if you look into the categorization, right, the classes, what we have is the IP address. We have 5 classes. Okay, you don't need to maybe focus on the class D and class E. Okay, the reason is very simple. Class D is something which is used for multicasting, right? Multicasting is like we have these terms called unicast, multicast, and broadcast, right? So unicast is like one to one, broadcast is like one to many, multicast is like one to only selected people, like your Netflix kind of a thing, right? Well, only people who are subscribed to it, they will be only able to access, right? And class E is something which is used for the experimental purpose, right? So the IP range starts from 1 to 255.
which means if you take any IP address, it will be in between 1 to 255. 55. That's a very, very simple, right? And we are not considering we are not focusing right now class D and class E, because you cannot see this class D and class E anywhere. Uh, you know, we don't really play with them, right? So, uh, yeah, good to know, but yeah, we don't really use them, or we don't really see or touch base these things in the real time, right? Okay. Now, class A. Okay, first I am focusing on the class A. So, class A will be from the 1 to 2, sorry, 1 to 126. I mean, if you see any IP address in between 1 to 126, I mean, see, Sai, you're telling 1 to 126, but here I can see 127. Right? In this image, you can see, right? Oh, yeah. Class A, public starts from 1 to 127, but you're telling 126. See, basically, 127 is something which is used for testing purpose. This is your loopback IP. I mean, maybe you guys have worked doing some kind of testing in your local system. So when you, how do you want it to? I mean, how will you call your local system is with the 127.0.0.1? I mean, this is like it's your local system IP. Okay. Maybe if you open the Linux operating system or Mac, if you check your IP address, you will have an interface called 127.0.0.1. Okay. Yeah. So anything between 1 to 127 is uh, class A, right? But of course, 126 till 126 it's public, and 127 is a loopback. And then similarly, 128 to 191 is class B, and 192 to 223 is class C. So you need to remember it. Okay, I have this in the slides. I can give it to you. But yeah, anyway, we have this topic, so let's learn this topic. I'll tell you why. Sometimes what happens is when you're doing the pen testing assessment, right? They'll come and give you a bunch of IP addresses to you. Right? So if you can able to uh, identify it, okay, which IP address it is, then you will easily get to know where it is, how do we connect with it, okay, how do we go for a testing for it. Yeah, Mansa. So I have a question. మీరేమన్నారంటే లైక్ ఎవ్రీ router కి పబ్లిక్ ఐపీ అడ్రస్ ఉంటుంది. ఆల్సో లైక్ వాట్ ఎవర్ ద ఐటమ్స్ లైక్ లెట్స్ సే కంప్యూటర్ ఆర్ ల్యాప్టాప్స్ ఆర్ వాట్ ఎవర్ వి యూజ్ ఇన్ అవర్ హౌస్ విల్ ఆల్సో షేర్ ద సేమ్ ఐపీ అడ్రస్ ఫ్రమ్ ద రౌటర్. సో ఇంకా ప్రైవేట్ ఎక్కడ మనం యూజ్ చేస్తాం అప్పుడు? సో అది ప్రైవేట్ IP అడ్రస్ తోటే షేర్ అవుతుంది. See, basically every system, okay, I understand where you missed it. See, you have, every system will have now two IP addresses. One is private, one is public. Okay. Public, so anyway, you purchased it from the ISP, right? It's like one public IP address shared with the all the people who are connected to the internal network by with the private IP address. So this private IP address is something which is again used internally only, given by your DHCP server, right? I mean, in your router only, in your, if it is home network, you will have something called as a DHCP server, dynamic host, which assigns the private IP addresses to all the systems connected to the internet. So how do we check the private IP address? We open the command prompt, right? And we type, if it is Windows, we type ipconfig. Right? So we will get, I have so many interfaces. Okay, but yeah, you check this VLAN, wireless LAN. This is my private IP address. Okay. Right. That is public. And now my router has, of course, a public IP address. I mean, that will also have a private IP address also. Okay. So
without public IP address, you cannot communicate, right? So how do I Oh, check the public IP address? You have to go to browser and then you can type here what is my IP IP. address. Right. So there is something, there is something called NAT, okay, which converts or which helps us to convert our, IP address, from private to public when it comes to routing it to. I mean, we'll learn that, okay, in the networking concepts, we'll learn that, okay, how the routing happens and how the communication happens. But yeah, this is how it happens. Okay? Clear? Mm. Yeah. So you need to remember this. Okay, what you need to remember? If anything is starting from the 1 to 127, it is from the class A, Class right? So 128 to 192. 191, class B. 192. 192 to 223 is class C, right? 224 to, again, I'm just putting directly 255, right? So here we have the class D and E, which are reserved for the multicasting and the some testing point of view. Now, if someone has given why they have divided like this? Okay, that is also something which we need to understand, right? So, while we are building these networks, let's say now you have a home network, right? Similarly to, let's say, hotel, right? Your home network is like small network, the limited IP addresses for you. Similarly, if you go to maybe a hotel, it might be a mid-range network where they need uh, maybe thousands of IP addresses. Right? Maybe if you go to a very big company, Microsoft company, right? They need lakhs of IP addresses. They'll have so many devices. Okay, they need a big network, right? So basically, class A is something which we can use it for creating the larger networks, right? And class B is medium-sized networks, and class C is something I can use it for small networks, right? If you look into my IP, it starts with 192, right? 192 is here, it's a small network. My home network is a very small network, right? I might have, very few devices here. I'll tell you the exact count also, but yeah. So if someone has given an IP address, which is maybe, let's say, 12.3.22.2, okay, let's say 2. So which class it is? Class A, maybe the organization one. No, no. I just given the example. Okay. Even small organizations can also use a small network, right? I'm startup. You అంటే మీరు ఆర్గనైజేషన్ అంటే దాన్ని స్పెసిఫిక్ గా చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. When someone wants to create a larger networks, they can use a class C. Okay, mid-size network, class B, small networks, class C. Right. Even some small companies are also there Yeah. who need a Like small 10 network. people. Yeah. అంటే నేను జస్ట్ ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇవ్వడానికి మీకు అది చెప్తున్నాను. So Okay. here, okay. So now 112, right? We'll look into the first octet. Okay, 112 is in between 1 to 127. It's a class A. Correct? We recognize the IP addresses by looking into the first octet. Correct. Suppose if the next one is, let's say, 144. This one. I guess others also.
Give the answers. You have questions there only, answers there only. Which class it is? It's a class B, right? It's a class B. I mean, very simple thing. Okay. But I am still asking you. Okay, just to take your attention because this is important. Right? Okay, this is fine. So we have seen that in class A also we have private and we have public. Right? In class A, I am talking about the private IPs now. Because if you remember the private IPs, rest all is public only. Right? So if anything is starting with the 10.0.0.0, 10.255.255.255, the private IP. Okay, clear? అంటే మీకు 1 to 127 మధ్యలో ఒకవేళ 10 డాట్ అని కనిపిస్తే which means it is a class A private IP. Clear? Yeah. Similarly, you also the private IP addresses in the class B and class C as well. Right? So let's learn about the private IP addresses of class B. 172.16.002, 172.26 for 31. And Is there similarly, any specific reason why they have given this particular IP to private? ఆ రీజన్ ఫస్ట్ లో చెప్పాను మీకు. See, we don't have sufficient IP addresses, right? Yeah. That's the reason they have divided this into what public and private. So that public IP, I mean, with one public IP, you can, you can share that one public IP with all the devices which are connected to the various private IP addresses to అంటే build అది 10 small. అనేది ఎందుకు ఇచ్చారు? మేబీ 20 ఇవ్వచ్చు కదా వాళ్ళు. This is something decided by the IP, we call ఏమంటారు standard ఇది. ఓకే. So we have some body, okay? I think IANA, okay? So which is like IP. I'll finish this and I'll tell you the story, back story. So 192.168.0. 192.168. So I think there is some body called ఇది ఇప్పుడు కాదు కదా ఇచ్చింది, ఇంటర్నెట్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు ఇది ఇచ్చింది. Wikipedia may tell us. Okay, so we need to read it. Okay, yeah, IANA, sorry. Internet Assigned Number Authority. I forgot this. So this, so as per this, okay, the IP address is something, which is, I can say, assigned, right? I think it's very long back, from 90s, no? ఈ IP address classification జరిగింది కాబట్టి. So, there, okay, we cannot tell, okay. I mean, they could have taken 8.8 also, right? But of course, they have taken this. The reason is simple, okay. I mean, whatever it is, the reason, but
we have to follow the standard, right? It's there. So here, when you look into the class A, right? So class A, um, here to create the larger networks as it. Okay, so here you can see this. Okay, we have number of systems, which we can also connect to it, right? So if I am telling class C is something which is used for small networks. How many systems we can able to connect in this? Uh, class C is 254, right? So we can connect 254 here, and here we can connect, and maximum 254 systems to connect చేయొచ్చు class C. Okay. సో ఇక్కడ 65,534, and then ఇక్కడ That is 60, around 16 crore the top. yeah, 16. ఇప్పుడు అర్థమైందా మీకు ఏ నెట్వర్క్ అంటే ఎంత ఎంత పెద్ద లార్జర్ నెట్వర్క్ క్రియేట్ చేయాలంటే Yeah. ఏ ఐపీ రేంజ్ వాడాలో మీకు ఇప్పుడు క్లారిటీగా అర్థమైంది, రైట్? సో ఇలా చేసేటప్పుడు నెట్వర్క్ ని మల్టిపుల్ పార్ట్స్ గా డివైడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. దాన్నే వి కాల్ ఇట్ యాజ్ ఏ సబ్నెట్టింగ్. There is a different topic in the altogether. But high level, if you know what is subnetting, okay, that is well and good. Subnetting is basically dividing the network, with this IP ranges, right? For an example, నాకు ఇప్పుడు ఈ 254 లో నాకు 2 సబ్నెట్స్ కావాలి అనుకుంటున్నాను అనుకోండి, I'll divide that. Okay. So I'll divide 128, 128. Okay, likewise, I can divide it. Or maybe 64, 64, 64. Okay. So likewise, I can divide it. When you divide the network into smaller segments, yeah, that is only possible when you do the subnetting. Network team usually take care about that, subnetting part amount. But for you, the important thing is understanding this concept of, IP addresses, right? What is the, uh, how many classes we have in each class, what is a private and what is public, and if someone has given an IP address, are you able to figuring out whether it is a public IP or private IP, right? Because you cannot reach directly to the private network, right? See, now I'm giving my private IP to you, 192.168.243.114, which is basically, see, if something is starting with 192.168, it is a class C private IP. So if you ping it from your system, you cannot reach it. You don't get any response to it because the private IP address, it's only used for internal purpose. You come and sit in my same network, and then you will be able to reach it. Understand? So someone has given you a private IP for you to conduct the pen test. So the very, very first thing is you cannot reach it, right? అర్థమైందా నేను చెప్పేది? ఇప్పుడు ఏదో యుఎస్ లో ఒక ఆఫీస్ ఉంది మీ క్లయింట్ కి. ఈ క్లయింట్ ఏం చేస్తారంటే ఒక ప్రైవేట్ ఐపీ, అంటే లెట్స్ ఏ క్లయింట్ కి కూడా టెక్నికల్ నాలెడ్జ్ లేదనుకోండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ప్రైవేట్ ఐపీ అడ్రస్ ఇచ్చి గో హెడ్ అండ్ టెస్ట్ అని అనుకోండి, అంటే మీరు వెరిఫై చేయకుండా ఓకే ఐ స్టార్ట్ విత్ అని చెప్పి తీసుకుంటే ఇట్ విల్ బి లైక్ విల్ బి క్వశ్చన్ ఆన్ యూ అగైన్, రైట్? అది దానికి రీచబిలిటీ లేదు, దానికి రీచ్ కాలేరు మీరు, రైట్? ఎట్లా గోయింగ్ ఫార్వర్డ్ టెస్టింగ్ ఎట్లా కండక్ట్ చేస్తారు ఐపీ అడ్రస్ పైన అనేది క్వశ్చన్ వస్తుంది, రైట్? అదే మీకు స్పాట్ లో ఐపీ అడ్రస్ ఇవ్వగానే అది ఒకవేళ ప్రైవేట్ ఐపీ అడ్రస్ అని తెలిసింది అనుకోండి, ఓకే, అప్పుడు మీరు ఇంకా క్వశ్చన్ చేయొచ్చు, ఇట్స్ ప్రైవేట్ ఐపీ అడ్రస్, రైట్? ఇట్ సీమ్స్ టు ప్రైవేట్ ఐపీ అడ్రస్. సో హౌ కెన్ ఐ we have any alternative methods that I can reach to that system? అంటే వాళ్ళు VPN యాక్సెస్ ఇవ్వచ్చు మీకు, ఆ ఇంటర్నల్ నెట్వర్క్ కనెక్ట్ అయ్యేలాగా మీకు VPN యాక్సెస్ ఇస్తే అక్కడ నుంచి మీరు ఆ లోకల్ సిస్టమ్ లో ఉన్న నెట్వర్క్స్ ని రీచ్ అవ్వచ్చు. లేకపోతే దే విల్ కాల్ యూ ఫిజికల్లీ టు దేర్ నెట్వర్క్, అంటే ఆఫీస్ కి రండి, ఈ స్పెసిఫిక్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కి కనెక్ట్ అవ్వండి, ఇక్కడ నుంచి యూ విల్ బి ఏబుల్ టు రీచ్ ఇట్. అంటే మీకు ఫస్ట్ స్టెప్ మనకేంటంటే రీచబిలిటీ చెక్ చేసుకోవాలి మనం, ఆ స్పెసిఫిక్ ఐపీ అడ్రస్ కి మనకి రీచబిలిటీ ఉందా లేదా అని.
So if it is private, public IP address అనుకోండి, of course, it will be reachable 99%. But sometimes what happens is, right, there might be a firewall or there might be, uh, some specific rules which will not allow the external traffic. Banking, లేకపోతే ఇంకేమైనా సెన్సిటివ్ ప్రాజెక్ట్స్ ఉన్నప్పుడు ఐపీని వైట్ లిస్ట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. సో అప్పుడు కూడా మీరు వాళ్ళకి చెప్పొచ్చు, ఓకే, దిస్ ఇస్ నాట్ సంథింగ్ విచ్ కెనాట్ యాక్సెస్ ఇట్, మేబీ లెట్ మీ నో వాట్ ఈస్ ద ప్రాసెస్ టు యాక్సెస్ ఇట్, రైట్? అప్పుడు వాళ్ళు చెప్తారు, ఓకే, యూ నీడ్ టు ఓన్లీ ఏబుల్ టు యాక్సెస్ ఇట్ వెన్ యూ హ్యావ్ ది VPN. My network team will help you to connect or configure it, or give me your IP address so that we can configure it in our system to whitelist it for period of time when you do the testing. సో ఇట్లాంటి ఏమైనా ఆల్టర్నేటివ్స్ అప్పుడే మనకు సేమ్ కాల్లో వీ కెన్ ఆస్క్ దెమ్ అండ్ క్లారిఫై. అందుకోసమే ఈ ఐపీ రేంజింగ్ అనేది గుర్తుపెట్టుకోవడము ఇంపార్టెంట్. వీ హ్యావ్ టూల్స్ ఆల్సో. ఓకే, వీ హ్యావ్ టూల్స్ ఆల్సో, డోంట్ నీడ్ టు వరీ. సో విత్ దిస్ టూల్స్ ఆల్సో వీ కెన్ రిమెంబర్ ఇట్. ఓకే, క్లియర్? So I have all the material I can say, which I can give it to you. You guys can use it, or we will go through this material with the required topics. Right? The one which we have discussed now is IP. Unicast 1-to-1, multicast 1-to-many, but only selected one, and then broadcast is 1-to-all, just to like communication. Okay, I'll give this document for you, which I found very useful. అంటే అన్ని ఇంపార్టెంట్ అవసరం లేదు మనకు, కొన్ని మాత్రమే ఇంపార్టెంట్. నేను చెప్తాను ఆ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ ఏవి ఫస్ట్ మనము గో త్రూ చేయాలని చెప్పి. ఆక్టెట్ అని చెప్పాను కదా, ఇది ఆక్టెట్. ఎవ్రీ ఆక్టెట్ విల్ హ్యావ్ 8 bits. ఓకే, డివైడెడ్ బై 3 dots. IPv4 మనం ఇట్లా చెక్ చేసుకుంటాం. IP కాన్ఫిగ్ అని చెప్పి విండోస్ లో ఇస్తాము, మ్యాక్ లో ప్లస్ లైనక్స్ లో అయితే IF కాన్ఫిగ్ అని చెప్పి. ఇదంతా మళ్ళీ IP క్యాల్కులేషన్. ఐ మీన్, if you're going deep into it, that's fine. Or else it is not like required to get into this stuff. Can't unless. సో ఇది మనం ఇప్పుడు నేర్చుకుంది IP క్లాస్ ABC 1-126, 127 వచ్చేసి లూప్ బ్యాక్, 128-191 వచ్చేసి E and C. The other things are. సో ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటి అంటే ఇక్కడ, సో ఇప్పుడు మనము క్లాస్ C నుంచి వద్దాం, రైట్? సో ఐఎమ్ టేకింగ్ క్లాస్ C. సో క్లాస్ Cలో రైట్ ఏమవుతుందంటే, ఈ 4 ఆక్టెట్స్ ఉన్నాయి కదా, 4 ఆక్టెట్స్ ఉన్నాయి క్లాస్ ఇక్కడ Cలో, రైట్? ఈ 3 ఆక్టెట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి నెట్వర్క్ ఆక్టెట్స్. నెట్వర్క్ ఆక్టెట్స్ అంటే ఏంటి అంటే, అవి అందరికీ సేమ్ ఉంటాయి మీ నెట్వర్క్ లో. ఓన్లీ ఈ లాస్ట్ మాత్రమే హోస్ట్ పార్ట్, ఇది మాత్రమే యూనిక్ ఉంటుంది. ఇప్పుడు నేను ఇంకొక వర్చువల్ సిస్టమ్ స్టార్ట్ చేస్తే, నేను నా సిస్టంలో ఇట్ విల్ ఆల్సో హ్యావ్ ఎ సేమ్ నెట్వర్క్ పార్ట్. అంటే 192.168.243 వరకు సేమ్ ఉంటుంది. ఈ లాస్ట్ పార్ట్ మాత్రము హోస్ట్ పార్ట్. అంటే
ఇప్పుడు నా నెట్వర్క్ లో నేను 254 సిస్టమ్స్ కనెక్ట్ చేయొచ్చు అని అంటున్నా. ఎట్లా అది అంటే సి బికాస్ లెట్స్ సే మై ఐపీ అడ్రస్ ఇస్ 192.168.243. ఓకే డాట్ ఎక్కడ నుంచి ఓకే Till 0 to 254. 0 to 255 యాక్చువల్లీ కదా. Oh, మొత్తం ఎన్ని 256 కదా. 0 to 250. Sorry. మొత్తం ఎంత 256. 256. బట్ అందులో మనము ఇక్కడ ఏమని ఇచ్చిన నేను పోస్ట్ maximum number of hosts that I can connect in the network is 254 అన్న. Okay, where is this 2 gone? One is for router. One is for router. router కు ఒక IP అడ్రస్ ఉంటుంది కదా. మాక్సిమం అది ఎట్లా ఉంటుంది అంటే .1 ఉంటుంది మాక్సిమం. అంటే ఫస్ట్ IP అడ్రస్ ఏదైతే ఉంటుందో మీ నెట్వర్క్ లో అది మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైం అంటే చేంజ్ చేసుకోవచ్చు. బట్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్ వాట్ హ్యాపెన్స్ ఇస్ ఇట్ విల్ బి లైక్ ఫస్ట్ IP అడ్రస్ అనేది ఏమంటారు డిఫాల్ట్ గా వచ్చేస్తుంది. ఫైన్. అండ్ 255 రైట్. 255 దేనికోసం యూజ్ చేస్తాం మనము ఇంటర్నల్ కమ్యూనికేషన్ కొరకు బ్రాడ్కాస్ట్ కోసం యూజ్ చేస్తాం. నెట్వర్క్ లో కూడా బ్రాడ్కాస్టింగ్ జరగాలి కదా. మన నెట్వర్క్ లో కూడా ఎవరు కనెక్ట్ అవుతున్నారు ఎవరు అంటే సిస్టమ్ టు సిస్టమ్ కమ్యూనికేషన్ ఉండాలి కాబట్టి బ్రాడ్కాస్ట్. ఇవి రెండు తీసేస్తే మనకి ఎన్ని మిగిలినాయి 254. అంటే అన్ని సిస్టమ్స్ మనం కొత్తగా కనెక్ట్ చేసుకోవచ్చు నెట్వర్క్ లో. అంటే నా నెట్వర్క్ లో ఇప్పుడు నేను మాక్సిమం నెంబర్ ఆఫ్ సిస్టమ్స్ ఎన్ని కనెక్ట్ చేసుకోవచ్చు 254 రైట్. సో ఇక్కడ ఇది మొత్తం స్టాటిక్ ఉంటది. ఇక్కడ మాత్రం మనకు 254 వరకు కనెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే యా మీరు ఇప్పుడు 255 వచ్చేసి బ్రాడ్కాస్టింగ్ కి అన్నారు కదా. సో బ్రాడ్కాస్టింగ్ అంటే 1 to సెలెక్టెడ్ వన్స్ ఉంటాయి. లైక్ బ్రాడ్కాస్ట్ మల్టీకాస్ట్ అంటే 1 to మెనీ ఉంటది. బ్రాడ్కాస్ట్ అంటే 1 to సెలెక్టెడ్ డివైసెస్ ఉంటుందా ఏమన్నా? ఆ కాన్సెప్ట్ మీరు మనం ఎక్కడ కావాలో అక్కడ యూజ్ చేసుకుందాము. యూనికాస్ట్ మల్టీకాస్ట్ అనేది. ఇప్పుడు నేను అంటే ఇప్పుడు మనం 250 లెట్స్ సే నా దగ్గర ఒక 4 డివైసెస్ ఉన్నాయి రౌటర్ కాకుండా. సో రౌటర్ కి ఫస్ట్ ఇచ్చేస్తాం ఫస్ట్ ప్రయారిటీ. సో లెట్స్ సే ఈ బ్రాడ్కాస్ట్ అనేది ఉన్న 4 డివైసెస్ లో ఏమన్నా యూజ్ చేస్తామా లేకపోతే ఇంకేమన్నా ఎక్స్టర్నల్ డివైసెస్ వచ్చి యాడ్ ఆన్ అయ్యి ఒక 1 hour తర్వాత ఇంకో 2 డివైసెస్ యాడ్ ఆన్ అయినాయి నా ఐపీ అడ్రస్ కి. సో కంప్లీట్ గా 6 అయినాయి. సో 6 అయినప్పుడు వాటికి ఏదైనా బ్రాడ్కాస్టింగ్ ఇస్తుందా లేకపోతే ఫస్ట్ బ్రాడ్కాస్టింగ్ ఆ లాస్ట్ ఆక్టెట్ కూడా దానికి అసైన్ అయిపోయి ఉంటుందా? లేదు. సో అది అన్నిటికీ ఏ సిస్టమ్స్ అయితే కనెక్ట్ అవుతాయి ఆమె నెట్వర్క్ కి అది బ్రాడ్కాస్టింగ్ కి యూజ్ చేసుకుంటుంది. 1 to all కదా. బ్రాడ్కాస్టింగ్ ఇస్ 1 to all రైట్. ఈ సిస్టమ్ లో సో ఇప్పుడు జస్ట్ మనం బ్రాడ్కాస్టింగ్ గురించే మాట్లాడుతున్నాం. ఒక యూనికాస్టింగ్ మల్టీకాస్ట్ గురించి మాట్లాడట్లేదు కదా. సో మనం మాట్లాడేది ఏంటంటే సింపుల్ గా బ్రాడ్కాస్టింగ్ అంటే మన సిస్టమ్ ఇప్పుడు ఒక 10 సిస్టమ్ లో కనెక్ట్ అయినాయంటే ఆ 10 సిస్టమ్ లో బ్రాడ్కాస్ట్ కమ్యూనికేషన్ కావాలంటే 255 అనేది యూజ్ చేసుకుంటాం మనం సింపుల్. ఇదైతే రౌటర్ కి. సో ఇవి రెండు తీసేస్తే 256 - 4 అంటే ఇంకా మన నెట్వర్క్ లో 254 సిస్టమ్స్ కొత్తగా కనెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. రైట్. సిమిలర్ గా ఓకేనా. అలాగే ఇక్కడ వచ్చేస్తే క్లాస్ బి లో ఓకేనా మనకు ఈ 2 నెట్వర్క్ పార్ట్స్ ఉంటాయి ఓకేనా. ఈ 2 హోస్ట్ పార్ట్స్ ఉంటాయి. అంటే అప్పుడు ఏమవుతుంది అప్పుడు ఎట్లా ఉంటది అంటే సిచ్యువేషన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇట్లా 172.16. రైట్. అంటే రాసినాం కదా ఆల్రెడీ మళ్ళీ రాయడం అవసరం ఉంది. ఓకే చూడండి 0
ఓకేనా. నెక్స్ట్ ఐపీ అడ్రస్ ఎట్లా స్టార్ట్ అవుతుంది? 1 1. ఫర్ రౌటర్. లేదు లేదు, అవి రెండు తీసేసినాం మనం. ఎప్పుడు తీసేస్తాం? యాక్చువల్లీ మొత్తం ఉండేది ఎంత? 356. ఓకేనా. ఓకే. నేను ఆల్రెడీ దాన్ని మైనస్ చేసి నెంబర్ ఆఫ్ పోస్ట్ దట్ వీ కెన్ కనెక్ట్ టు ద నెట్వర్క్ ఇస్ 354 అని రాసిన. ఓకే. ఇవి తీసేసిన డిఫాల్ట్ గా అందులో నుంచి. ఓకే. రైట్. కాకపోతే ఈ కౌంట్ ఎట్లా వచ్చింది అంటే నేను చెప్తున్నా మీకు. ఓకే. ఇప్పుడు ఇక్కడ మీకు కౌంట్ అనేది క్లియర్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన కదా. Hmm. 256 మనకు 250 0 to 255 మొత్తం 256. అందులో నుంచి 1 తీసేస్తే 255 అండ్ ఇంకోటి తీసేస్తే 254. Hmm. రైట్. సో 254 అని ఇక్కడ రాసిన. ఇక్కడ ఎట్లా వచ్చింది కౌంట్? ఇక్కడ ఎట్లా వస్తుంది కౌంట్ అంటే సింపుల్. ఇప్పుడు ఇది ఉంది కదా, Hmm. ఇప్పుడు ఏమవుద్ది? ఇప్పుడు 0 డాట్, సపోజ్ ఇక్కడ నెక్స్ట్ ఏమొస్తుంది? 1 వస్తుంది, నెక్స్ట్ 2 వస్తుంది, నెక్స్ట్ 3 వస్తుంది. ఇట్లా 0 to 255 వరకు వస్తుంది. అవును. ఓకేనా. ఇక్కడ కూడా 0 to 255 వరకు 255 వరకు వస్తుంది. వస్తుంది. ఇక్కడ కూడా 0 to 255. అంటే ఎన్ని కాంబినేషన్స్ ఉన్నాయి చూడండి కదా. ఇవన్నీ కాంబినేషన్స్ కలిపితే ఎంత అవుద్ది? 65 534. కానీ ఇందులో కామన్ స్టాటిక్ గా ఉంది ఏంటి? ఫస్ట్ 2 ఆప్టెట్స్. ఎగ్జాక్ట్లీ అదే నేను ఇక్కడ రీప్రజెంట్ చేసింది నెట్వర్క్ పార్ట్. సిమిలర్ గా మనం క్లాస్ ఏ నెట్వర్క్ వెళ్తే ఎట్లా ఉంటది? ఫస్ట్ వచ్చేసి నెట్వర్క్ ఉంటుంది, మిగతాది పోస్ట్. నెక్స్ట్ ఎట్లా ఉంటది అంటే 10 0 to 255 0 to 255. ఎగ్జాక్ట్ 0 to 255. సో అప్పుడు ఎంత పెద్ద నెట్వర్క్ ఉంటుంది? యూ థింక్ ఆఫ్ ఇట్ అండ్ హౌ మెనీ ఐపీ అడ్రసెస్ వీ కెన్ గెట్ ఇట్ కదా. సో అది ఆ లాస్ట్ కౌంట్. అట్లా మనకి నెంబర్ ఆఫ్ పోస్ట్ ఎన్ని కనెక్ట్ చేసుకోవచ్చు అనేది క్యాల్కులేషన్ ఉంటుంది. అప్పుడప్పుడు మీకు సడన్ గా ఒక సింపుల్ ఐపీ అడ్రస్ ఇట్లా ఇచ్చేస్తారు, 192.168 డాట్ లెట్స్ సే 1 డాట్ లెట్స్ సే 1/24 అని అంటారు, /24 అంటారు. సో /24 అంటే ఏంటి అనేది మీకు డౌట్ వస్తుంది. సో దీన్ని మనం ఏమంటాం అంటే సిఐడిఆర్ ఫార్మాట్ లో కదా. అంటే మీరు అన్నారు కదా సబ్నెట్ మాస్కింగ్ అనేది. సో ఈ స్లాషెస్ అనేది మనం సబ్నెట్ మాస్కింగ్ లో వాడతాం. రైట్. సో ఇక్కడ మనకు /8 అంటే ఓకేనా, క్లాస్ ఏ, /16 క్లాస్ బి, /24 పోస్ట్. అప్పుడప్పుడు మీకు ఏమంటారు అంటే /25 అంటారు. అప్పుడు ఎట్లా క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోవాలి సాయి అంటే, మీరు ఐపీ అడ్రస్ సబ్నెటింగ్ ఇదంతా నేర్చుకోవాల్సిన అవసరం లేదు, బికాస్ వీఆర్ సెక్యూరిటీ పీపుల్. బట్ హై లెవెల్లో మనకు తెలిసి ఏంటంటే నెట్వర్క్ అనేది డివైడ్ చేసుకుంటున్నాం అని కదా. సింపుల్ గా మనకు టూల్స్ ఉంటాయి, లైనక్స్ లో ఉంటాయి, ఇంటర్నెట్ లో కూడా ఉంటాయి. ఐపీ క్యాల్క్ అని జస్ట్ సింపుల్ గా టైప్ చేస్తే మీకు టూల్స్ వచ్చేస్తాయి. రైట్. అక్కడ నుంచి ఆ ఐపీ అడ్రస్ తీసుకొని ఇక్కడ పేస్ట్ చేసుకుంటే ఇప్పుడు మనకి /25 అన్నాం కదా, /25 రైట్. క్యాల్కులేట్. చూడండి ఏమైంది, ఇది క్లాస్ సి ప్రైవేట్ ఐపీ 1 to 126 ఉంటాయి. అంటే ఎన్ని సిస్టమ్స్ కనెక్ట్ చేయొచ్చు ఇక్కడ? 120 సిస్టమ్స్ ఉంటాయి. అంటే మనం టార్గెట్ చేసినప్పుడు ఈ 120 సిస్టమ్స్ టార్గెట్ చేసుకోవచ్చు. అదే నేను ఇప్పుడు /24 అన్నాను అనుకోండి, 254 వచ్చు. రైట్. 1 to 254 వచ్చింది. అదే /16 అన్నాను అనుకోండి, 65 534. సింపుల్ గా 8 అంటే 1677 214 కదా. ఎవరైనా ఇప్పుడు 20 5 చేయరా? డిఫరెన్స్ ఎక్కడ వస్తుంది? సో వాళ్ళు ఆ నెట్వర్క్ ని డివైడ్ చేస్తారు, మళ్ళీ 126 గా డివైడ్ చేస్తారు. 26 అన్నారు అనుకోండి, ఇంకా చిన్న సబ్నెట్ గా డివైడ్ చేసినట్టు 62 ఒక సబ్నెట్ కి. 27 అన్నారు అనుకోండి, 30. అరౌండ్ 30 వస్తుంది. గాట్ ఇట్. మీకు అంటే రేర్ కేసెస్ ఇట్లాంటివి రావడం, బట్ ఐఎమ్ జస్ట్
keeping your things ఓకే. యాక్చువల్లీ handy to you. బైనరీ బిట్స్ మీద డిపెండ్ అయ్యి సబ్నెట్ మాస్కింగ్ చేస్తున్నాం. ఓకే. ఎగ్జాక్ట్. సో మీరు ఈ బైనరీ నేర్చుకోవాలంటే ఇంకో కొద్దిగా టైం పడుతుంది. ఓకే, వీ హావ్ సెక్యూరిటీ థింగ్స్ టు లర్న్. బట్ హై లెవెల్ గా మీకు ఒక ఐడియా ఉండాలి. ఓకే. ఓకేనా? ఇంత డీటెయిల్ గా లైక్ ఓకే, ఇట్స్ గుడ్ టు హ్యావ్, బట్ యా టైం ఉన్నప్పుడు మీరు చూడండి. యాహ్! షూర్. షూర్. మీరు ఫస్ట్ సెక్యూరిటీ నేర్చుకోండి, తర్వాత ఇది చూడండి ఎక్కడైనా మీకు అవసరం వస్తే. ఓకేనా? ఎందుకంటే ఇది కంప్లీట్లీ నెట్వర్కింగ్ సైడ్. ఓకే. మనకేంటంటే మనకి జస్ట్ ఐపీ అడ్రసెస్ ఆర్ లిస్ట్ ఆఫ్ ఐపీ అడ్రసెస్ ఇస్తారు. అప్పుడు మనం ఏం చేసుకుంటామంటే /27 ఇస్తారు అనుకోండి. ఓకే, మనకి ఏంటంటే ఓకే అక్కడ 30 సిస్టమ్స్ కనెక్ట్ చేయొచ్చు. ఇప్పుడు ఆ నెట్వర్క్ ని మనం స్కాన్ చేసి ఎన్ని సిస్టమ్స్ కనెక్ట్ అయినా చూసుకొని వాటిని టార్గెట్ చేసుకుంటాం మనం. అదేలెండి. యాహ్! జస్ట్ స్కోప్ ఐడెంటిఫై చేయడానికి మనకు ఈ టెక్నిక్స్ అనేవి యూజ్ అవుతాయి. ఓకే. సో మీ నెట్వర్క్ లో ఒకసారి చెక్ చేయండి మీరు. ఓకేనా? మీ వేరియస్ డివైసెస్ లోకి వెళ్ళి ఐపీ అడ్రస్ చూడండి. పబ్లిక్ చూడండి, ప్రైవేట్ చూడండి. పబ్లిక్ ఐపీ అడ్రస్ సేమ్ ఉంటుంది ప్రతి ఒక్క డివైస్ లో, బ్రౌజర్ లో. ఓకే. ప్రైవేట్ ఐపీ అడ్రస్ మాత్రము చేంజ్ ఉంటుంది. అదే చేంజ్ ఉంటుంది అంటే ఓన్లీ హోస్ట్ పార్ట్ మాత్రమే చేంజ్ ఉంటుంది. అది ఒకవేళ మీ హోమ్ నెట్వర్క్ అయితే. సో యూ హ్యావ్ ఆల్ ది థింగ్స్ విచ్ వీ హ్యావ్ డిస్కస్డ్ ఓవర్ హియర్. I'll give you this detailed PDF file to you. You can go and look at it. సో 127 వచ్చేసి మనం లూప్ బ్యాక్ అంటాం. ఓకేనా? 127.0.0.1 is loop back. Loop back, right? Or we can also call it as a local host. అంటే మీకు ఒకవేళ సిస్టమ్ నేమ్ తెలిస్తే దాంతో కూడా యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు. నా సిస్టమ్ ఖాళీ అనుకోండి, ఖాళీ నేమ్ తోటి కూడా నేను కాల్ చేస్తే రెస్పాండ్ వస్తుంది. సో మోస్ట్లీ దిస్ ఇస్ సంథింగ్ విచ్ యూజ్ ఇట్ ఫర్ ది టెస్టింగ్ పర్పస్. Okay, I'll show you how do we use this local host for testing purpose. Okay, when you're actually working on it, right? Anyway, ఇదేమో broadcasting. Okay, I'm not writing it again. I'm just okay. సో ఐపీ క్లాసిఫికేషన్ అనేది క్లియర్ కదా మీకు? ఇప్పుడు మీకు ఏ ఐపీ అడ్రస్ ఇచ్చినా మీరు ఏ క్లాస్, ప్రైవేటా పబ్లికా అని చెప్పగలుగుతారా? యప్. టైం కావాలా? అంటే బేసికలీ క్లియర్ గా గుర్తుంచుకోండి. 1 to 127, 128 to 191, 192 to 223. 23. ఇది ప్లస్ 10 ఉంటే అది పక్క క్లాస్ ఏ ప్రైవేట్. ప్రైవేట్. 172.16 to 170.13 ఈ రేంజ్ లో ఉంటే ప్రైవేట్, మిగిలిందంతా పబ్లిక్. 190 to 168 ఉంటే ప్రైవేట్, మిగిలిందంతా పబ్లిక్. నేను ఇండివిజువల్ గా సాయన్ ఇప్పుడు ఒకవేళ అది ఆ లూప్ బ్యాక్ అనేది ఓన్లీ 127 టు 0.0.1 కి వస్తుందా, లేకపోతే 192.0.0.1 కూడా లూప్ బ్యాక్ వస్తుందన్న? లేదు, లూప్ బ్యాక్ అనేది డెడికేటెడ్ 127.0.0.1 కి. ఇప్పుడు నా సిస్టమ్ కి అది బేసికల్ ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ 127.0.0.1 అని టైప్ చేస్తే ఈస్ సెండింగ్ ఏ కనెక్షన్ టు మై సిస్టమ్. Okay. Okay. I'm not running anything now. So it says this is not running anything. Okay, but I'll show you something. Okay. మీరు దీని గురించి క్లారిటీ తెచ్చుకోవాలి. Let me give you the clarity now only. It will be very better. Okay, ఎందుకంటే మళ్ళీ అప్కమింగ్ సెషన్స్ లో మర్చిపోతే అప్పుడు మళ్ళీ మీరు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు. ఆ? అప్పుడు మళ్ళీ మీరు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు. సో ఐ మీన్ అదొక్క ఐపీ అడ్రస్ మీరు గుర్తుంచుకోవాలి. ఓకే. అప్పుడప్పుడు ఏమైందంటే మీరు ఎవరైనా టెస్టింగ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ లో ఉన్నారా వర్క్ చేసిన వాళ్ళు? మీరు ఒక వెబ్సైట్ బిల్డ్ చేస్తున్నారు అనుకోండి. ఫస్ట్ వెబ్సైట్ ఎక్కడ బిల్డ్ చేస్తారు? లోకల్లో అవును. కదా. ఆ లోకల్ దాన్ని ఎట్లా యాక్సెస్ చేసుకుంటాం? లోకల్లో ఉన్న వెబ్సైట్ ని అంటే 127.0.0 కాల్ చేసి మనం యాక్సెస్ చేసుకుంటాం. అంటే అది మీ ఓన్, అంటే ఎవ్రీ సిస్టమ్ కి
ఈ లూప్ బ్యాక్ అనేది డెడికేటెడ్ అన్నట్టు. మీ సిస్టమ్కి అదే ఉంటుంది, నా సిస్టమ్కి అదే ఉంటుంది. మీరు ఎన్ని సిస్టమ్స్ తీసుకున్నా ప్రతి ఒక్క సిస్టమ్కి 127.0.0 లూప్ బ్యాక్ లోకల్ హోస్ట్ ఐపీ అడ్రస్ అది. ఓకే, సో ఇక్కడ saying this. Okay, I'll show you that. Okay, before that, guys, it's a small. Let's do one thing. Okay, I'll ask you a few IP addresses in the chat. I'll put some IP address in the chat. You let me know. Okay, which class it is, private or public. Okay, I'll call with the names. Okay, so maybe even if you know the answer, don't uh, just tell the answer until unless I'm calling you. Is it fine? Yeah. I'm putting the IP. Right. So it's for Mahesh. Are you there, Mahesh? Yes, sir. Okay. So I have given the IP address in the chat. Okay, sir. This IP address, which class it is? Shiva, you can also take this. Shiva and Mahesh, it's for you. I have given the IP address in the chat, which is starting from 191. Okay. So it belongs to which class? Are you guys taking notes? Yeah, sir. Yes, sir. Okay. So which class it is? 1 second, sir. 92 dot Just check the first octet. It is 191. 91. Which class it is? It is public, sir. It is Class public. is Class? class which is See the IP table. B, sir. B, sir. Class B, sir. Okay. Okay. Perfect. Perfect. Class B Okay, but and the public, sir. It's okay. Super. Super. Okay, but you remember that. Okay. It should be in yes, your sir. mind. That particular table should be in your mind. Okay, sir. Okay, sir. Okay, so Rahul, it's for you. It's 192.168.0.1. It is class C. Class C. Fine. Yeah, is it correct?
Yeah, class C, it's fine. Public or private? Yeah. Didn't listen to the one you asked for. Oh, is it? Yeah, Rahul, it is class C only. So my question is it public or private? Public or private? Yeah, okay. I am also given another IP. Okay. Namanita, it's for you. It's class Yeah, A. it is private. Okay, fine. Yeah. Yeah, thank you. Yeah, Namanita. It's class A. Yeah, public or private? I'm so confused in this. Is private? Yes, because it's starting with 10. 10. So, yeah, Manasa, it's for you. Class B 170 dot private. Class B private. class B Private. on No. 172 class B private. C. It's a class B, right? Yep. But class B private is only from 16 to 31. Oh, okay. It's 32. I know, you have notes and you are ready prepared with it. That's the reason. Class B public then. Okay, 16 to 31. Okay. X. Right? Mm. And the final one is for Vinay. 127.0.0.1. 127 ఇది క్లాస్ ఏ అన్న, ఇది వచ్చేసి పబ్లిక్ అన్న, ప్రైవేట్గా. Loop back. Not public, not private. It's a Loop loop back. back. Okay, basically use it for testing purpose. I'll show you in a minute, then we can close this for today. See, if you open the, yeah, I'm not sure how many of you have this Linux installed. If someone is having Mac, you can see that, okay, there is an interface. In Windows, you cannot see. Okay, so if you type ifconfig, right, you will have, sorry, type IPA. You have, see here, you have two interfaces. Okay, this is my screen visible to you Oh, properly? yeah. Mm. This is first interface, okay, called as a loopback, right? What is the IP address of loopback? 127.0. 0.0.1. Right? It's clearly telling that it's a part of class A, Mm. Yeah. right? So this is E0. This is another interface I have. Which is starting from? Class A private. Okay. But you can see why it is as /24. Because when you see /24, which means all these three are network parts, only the last one is Oh, host. Okay, that you need to remember it. And this is my IPv6. This is how it look like. With this IPv6, we have solved this problem where everyone can have their own, individual IP address, but still it is in the implementation phase. I can say, because the devices has to be updated. So so this is loopback. How do we use this loopback is a question, right? So what I'll do, can you hear me? yeah. Okay, so what I'll do, I will start a web server in my Linux operating system. See, I'll open a browser in the same machine. First, we'll call the 127.0.0.1.
this browser. Okay. So first నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే I loop back కాబట్టి local host IP address కాబట్టి I'm calling it 127.0.0.1. You will see error because nothing is running. If it directly don't work, yeah. Okay. So unable to, it says unable to connect because there is nothing, right? So it's trying to probe that 127 dot like local host port number 80. Okay. So port number 80 లో ఏం రన్ అవ్వట్లేదు కాబట్టి yeah, of course you will get error. Okay, there is no way to see anything or connect. So what I'll do, I'll start one basic server. Okay. So sudo service Apache server అనేది Linux లో డిఫాల్ట్ గా ఇన్స్టాల్ అయి ఉంటుంది కాబట్టి I'm just starting that Apache server. So it defaultly runs on the port number 80. So the command is service Apache to start. Okay, as start అయిపోయింది. You can also check the status of it. Okay, it says running. సో నా ఇప్పుడు ఈ లోకల్ నా సిస్టమ్ లో రన్ అయ్యే ఈ అపాచీ సర్వర్ ని నేను యాక్సెస్ చేయాలి అనుకుంటే ఐ కెన్ యాక్సెస్ ఇట్ విత్ లోకల్ హోస్ట్. అపాచీ సర్వర్ అనేది యాక్సెస్ లో ఉంది. వచ్చిందా అపాచీ సర్వర్ లొకేషన్ డిఫాల్ట్ పేజ్ అయితే వచ్చింది. అంటే వీఆర్ నాట్ హ్యావింగ్ ఎనీథింగ్ బట్ ఇట్స్ అ డిఫాల్ట్ పేజ్ ఐ కెన్ ఏబుల్ టు యాక్సెస్ ఇట్. ఓకే, ఆర్ నా నేమ్ తోటి కూడా కాల్ చేసుకోవచ్చు ఆ లోకల్ హోస్ట్ ని. సో రైట్ నౌ మై యూజర్ నేమ్ ఇస్ Kali, రైట్? సేమ్ అపాచీ సర్వర్ కెన్ బి యాక్సెసిబుల్ విత్ దిస్ Kali, not Kali.once. Sai, your system got freezed. ఉంది అపాచీ సర్వర్. ఇంకొక routine కదా ఇది ఇచ్చిన ఒక ఇస్ ఇట్ ఫైన్ నౌ? I got a message few Yeah. minutes back, but I think it's fine now, right? Hmm. You can see now. So even if I'm calling the same server with the 127.0.1, I'm getting the same thing. If I'm calling the same thing with my host name like Kali, I can see the same page. Or if I'm calling it with my private IP address, all are pointing to the local host only. Hmm. Right? So that's how we can use this 127.0.0.1 for you know locally a loop back testing purpose. Okay? Okay. Cool. I think with this session you got some understanding of how IP addresses works and classification and difference between public and private. But make sure you guys are remembering them. Okay. Uh, fine. ఓకే. Anything else? Any questions? సో మీరు ఫస్ట్ దీనికి లైక్ 127.0.0.1 కి అది లూప్ బ్యాక్ కదా. సో మీరు అవును. దానికి ఇప్పుడు అపాచీ అనే పేజ్ ఓపెన్ చేశారు కదా, అది సూడో సర్వర్ కి కనెక్ట్ చేశారా? సుడో అనేది పర్మిషన్స్ కోసము మనం అంటే ఆ సర్వర్ రన్ చేయడానికి నేను పర్మిషన్స్ ఇచ్చిన సుడో అని చెప్పి. ఓకే. బేసికలీ నా సిస్టమ్ లో ఒక సర్వీస్ ని రన్ చేస్తున్నాను. బేసికలీ దట్స్ కాల్డ్ యాజ్ ఏ వెబ్ సర్వర్, అపాచీ సర్వర్. ఓకేనా? అవన్నీ నేర్చుకుంటారు మీరు. ఆ సర్వీసెస్ అంటే ఏంటి, ఎట్లా స్టార్ట్ అవుతాయి, యూ విల్ లర్న్ ఆల్ ఆఫ్ దిస్. బట్ అంటే ఒక లోకల్ హోస్ట్ అంటే ఏంటి? మీ సిస్టమ్ లోకల్ హోస్ట్. ఇట్స్ యువర్ physical machine. So we are calling it. Okay, it has a IP address, default IP address 127.0.0.1. Even if there is no internet, you can still call it and access it. What is there in the local host? ఓకే. You will learn it. Okay,
this is also very, very important to exploit some attacks like SSRF or LFI related issues. You will learn that. So this is only beginning. We haven't even started anything. Okay, it's good. Like you have plenty of questions and you're clarifying them. So everything is useful. Okay, cool. So that's all from my side. If there is any questions, let me know. So we'll do one thing. Okay, we'll start maybe networking topics only. Okay, next a few sessions, right? Because I feel um, these topics are something important to you because you guys are very new to it. So I'll cover the required networking topics to you in the next upcoming sessions, and then we'll go with the basics of cybersecurity. From there, we'll start the ethical hacking topics. First few weeks, I mean, first I can say this entire week, let's settle down ourselves, right, by learning the very, very basics, and let's create a rapport even between us because you're also like new to me. Then slowly we'll start. Any questions? That's it.